Okay, tuli mu Koti anti ombaka Zaake Butebi Komisona mujjukira nti yagenda mu Koti n'awaabira Sipiika Amongi ne Palamenti olw'okumugoba ku kifo kye ekyokuba Komisona bumenyi bw'amateeka. Ajjukira nti omubaka Zaake Butebi yagobwa ku mulimo gwe ogw'obwa Komisona ogwamuweebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bagamba mbu yayisa Lugaayo mu Sipiika wa Palamenti Amongi mbu yagenda ku muko n'amwogerako ebigambo. Kati nno olwaleero twagala Koti we okusalawo kwayo tulabe ki ekigenda mu maaso. Yes, abatulaba ku Media TV tuli ku Court of Appeal. Honorable Zaake gye ya appealingira omusango gw'okugobwa Kubwa Komisona. Court of Appeal egambye nti Speaker wa Parliament okugoba Zaake yakikola ng'omuntu, yakiteekamu personal teyagoberera mateeka, so omusango ne bagusingisa eyaloopa era ng'agenda kusasula agenda kusasulira ekyo. So tugenda kubawa buli kimu. So embeera bweri abafulumyemukko katono babawaddeyo eddakiika nga 10 ku 15 okusobola okufuna empapula, okusobola okufuna judgment eyo. Naye ate guli omusango njogera nno byempulidde mu Luzungu temunnenya nga mbivuunudde bubi. Guli omusango kyempuliddemu gw'okweyisa obubi mu Palamenti gwo bagumusingisizza ndowooza. Sinnakakasa naye mu Luzungu munyambe temumpaana waana nnyo nga temundeka nga ngwa mu ntata naye nga kyo we kiri. So mumbuulire nange kambabuulire naye nga kyo kiri kyembagambye bwe kiri. Nyambako benga nsibira ku nayanzisa ejisibe muganda nayanza jja kusibika y'abakadde nayanza. Yes, batulaba ku Media TV tufulumyemukko katini wano nga batulinda judgment. Honorable Zaake yawaaba omusango embeera ebadde bwetyo mpaka lwe yeekubira endulu mu Court of Appeal ne yeemulugunya ku nsalawo y'abalamuzi abaasooka. Naye kooti eno Court of Appeal egambye nti Right Honorable Amongi okugoba Zaake ne Palamenti okikola gundi kola muteyawera ebintu byonna kola muteyawera yakikola ng'omuntu mu Luzungu olwanga olutonotono olwakabwejumbira. Ekyo kyempulidde ne bamaliriza nga bagamba nti okumugoba Kubwa Komisona kyali kikyamu, ne bafundikira nga bagamba naye kiri ekyokuyisaamu gundi olugaayo okweyisaayisaamu ko bw'atyo nga omukambwe kigira. Naye ng'era tujja bbawa abaloya bagenda kibawa awo babataputire siri mulooya siri looya. Kale nina wano abamanyi Oluzungu temusobola na kumpabula munde sentomere baana mmwe wali wana abamanyi Oluzungu mulimu abamanyi amateeka bulijjo mumpaana munjagala munde sentomera bisenge bya Luzungu. Kangende wa Kisasi Mavini ngende wa looya nenga tugenzeko wano maaso looya is now a commissioner Zaake commissioner akyali commissioner kabaddire mu Parliament mujja bawulira. So bwetyo tuli tugenze mu ka press 1 ka pressa ako kagenda okunyamba okumpolerezaako mu Luganda. Vamos, camera.
Vamos lá, Inês. Vamos lá, Inês. nga bw'olaba embeera bw'eri tuli ku court of appeal. Omubaka Zaake Butebi gye yagenda olw'omusango bwe yawaayo nga Sipiika Amongi ne banne okwekubaana ne bamugoba ku kifo kye ekyowa Komisona. Galiwo galaga nti kooti esaze nti okugoba Zaake Kubwa Komisona Sipiika Amongi yakikola mu bumenyi bw'amateeka, kyali tekigwanidde, kyali tekisaanidde. N'olwekyo Zaake Butebi yandibanga akyali Komisona okuva nwali azzeemu okuba Komisona wa Palamenti. Yes, abatulaba ku Media TV tugenda kubawa press conference ebivudde mu kulonda ebivudde mu court of appeal. Okay. So, can we get this done? No, we are ready. We are ready. So, ladies and gentlemen, you can see that first of all, I'm Aaron Chiza, and I'm here with the Secretary General of NUP and the Honorable MP, Honorable Zaake from Kiana Municipality, who is the reason we are primarily here, with System Katumba, with George Musisi, with Marvin, and other members of the legal team that was challenging the arbitrary of the Speaker to harass an honorable member of Parliament over exercising freedom of speech on the internet. We are happy that court this morning has annulled her misconduct and advised her to desist from being both a judge, prosecutor, and police person in her own causes, and advised her to follow the law in implementing any recommendations from any committee, and always adhere to quorum, which is ignored. It is therefore important that if she's going to continue harassing Honorable Zaake, she must find a Trojan horse and a conduit, and not be the same judge and prosecutor in this matter. We advise her to desist from misconduct, because any other brander going forward, we are going to prosecute her criminally and ensure that she not only pays half of the cost that we are going to tax very swiftly, but she even pays more money to Honorable Zaake for the benefit of the people of Mityana, for the benefit of Ugandans, and for the benefit of everyone who believes in justice. That is really the crux of the matter. Zaake has won, the white-looking speaker has lost, and so are the people of Uganda. Can't you repeat for us the orders of court? The orders of court, first of all, the declaration are that the natural justice was not adhered to in the manner in which the Speaker of Parliament harassed Honorable Zaake and implemented in a wrong way recommendations of the report, including importing her own bias into the recommendations. She had no quorum. Basically, she had no numbers to do the misconduct to harass Zaake the way she did. She had no quorum. She offended the rules of natural justice, and she has been condemned to pay money to Zaake for doing all that wrong against him.
Then the Council Katumba will summarize the Luganda version, and then we shall end with the Honorable himself. Zaake mabega nti Parliament ya bagoba Parliament yagoba Honorable Zaake Kubwa Komisona bamulanga nti ayina byayogera ku Sipiika ebyabikosa Sipiika so natwabula mu Parliament negisa recommendation Honorable Zaake yeekubira enduulu mu kooti n'agamba engeri ebintu gye byakolwamu byonna n'aviiramu omugwa mu Parliament byabikontana n'amateeka. Ekisooka bagamba nti kooti esazeewo nti bagenda okumugoba kasooke nti kooti esazeewo bweti nti ekisooka ti ripooti kwe basinzira okumugoba teyali ekyokubiri nti bagenda okumugoba Parliament talina muwendo gw'abantu bawera okutuuka okumugoba. Ekyokubiri bagamba nti Sipiika wa Parliament yennyini yali yeekubidde mu nsonga eno olw'ensonga nti yali omuwaabi yali omujulizi era yatula mu nsonga eyo Honorable Zaake. Mu mateeka tuyinza kuba bisatu oba ebibiri either oba omuwaabi either oba omuwaabi nekiba kimu n'oba omujulizi nekiba kimu oba n'oba jjaaji naye kati bamugambye nti yali avunaana naawe obujulizi n'asalawo mu nsonga eye yakyetandikira n'akifumba n'akigusa Honorable Zaake n'agamba ebyokola sintuufu. Kana mugamba nti mu byabaakola ebiddako yeewale nnyo okukola ebintu ebikontana n'amateeka. Kooti esazeewo Honorable Zaake bamugoba mu bukyamu era olwaleero akyali komishona naye baga Parliament weba eyagala okwadokitinga ripooti eyinza okuddamu negyadokitinga mu mbeera ennungi egoberera amateeka. Era olwo kooti edekalarensi Honorable Zaake akyali komishona olagira Attorney General kwetwawaabira asasulire Honorable Zaake kitundu kimu kyakubiri sente zasaasaanyiza omusango guno. Ekitukozesezaamu kubanga asaasaanyiza nnyingi zo zonna ebazikola bandibadde basasula sente zonna naye nga bweri ensalawo ya kooti ate tujja kuzisaba mu doola kikiriza era tujja kuzibanja asasula ate nga azzaawo sente zasaasaanya omusawo guno. Singa kisoboka kooti yalegedde aliiryo n'okuwulira engeri gyanyigirizibwamu mu mutima ne mu birowoozo nekyo kooti ekisazeewo akkirize asasule sente ezo naye tuli basanyufu olwayo Honorable Zaake azikula Kubwa Komisona bwa Palamenti era kati tumuwozaayoza ayinza omuyita Honorable Komisona twagala okukaati ensala eno ekisinga obulungi yekoze ku bantu abakkiriza mu kwetambula ku mateeka nti waliwo engeri Parliament gye bateganisa okukola mu ngeri giyinza okuddamu obujustice nti baba balina omuntu gwe baagala nga bonna bakunga nga bayisa ripooti eno ekisooka kooti egambye nti akakiiko kaali kagambye nti yeetonde ne batuuka ku fulo ya Parliament ne bakikyusa ne bagamba agobwe era kooti egambye nti ekyo kisooka kyali kimenya amateeka kubanga Honorable Zaake talibwa mukisa kwewozaako era ne bavumirira n'ekya Parliament okutuula mu nsonga ng'ate agikubiriza yavunaana kubanga enkimu okusala ogw'ekibira. N'olwekyo abantu batuufu abakkiriza mu kwetambula ku mateeka ne constitution ensala eno tujyaniriza kubanga kizaawo ekitiibwa kya Parliament nti Parliament erekeraawo okweyisa nga bwetera okweyisa ensangi zebadde etandise ne bagamba nti ono tumukooye oba ono Sipiika amukooye ne bamukubako akalulu ne bamukuba ne bayisa nga bwe baagala. N'ekyo okusazaamu ebyakolebwa Parliament n'engeri gye byakolwamu kirungi nnyo eri abantu bonna abakkiriza mu constitution. Okusookera ddala bannange njagala okwebaza ennyo nnyini ddala abayimiridde nange abaalukwago and advocates
Council Kiza, Council Katumba, Council Musi, Council Lewis Bongoya, Wamu Council Bonna abaliwo naye okusingira ddala eri ekibiina kyange ekya National Unity Platform okuyimirira nange mu mbeera gye nayisibwa mu Parliament era wamu ne bannange bonna benkola nabo kulanga bayimidde nange mu mbeera eyo kiraze ekisookera ddala ti bulijjo bye tubadde tubagamba nti eggwanga lino teritambulira ku mateeka tebakozesa mateeka mukirabe kati mu siga ebya Parliament nti Parliament yike nyini yekola amateeka kyannaku nnyo Parliament okubanga yekola amateeka naye tegoberera mateeka olwaleero omusango guno nze gwe nkirabamu olwaleero nti at least bannayuganda ekyo bakyeraliddeko n'amaaso gaabwe fe kyetufunyemu olwaleero wano kyensonga okubanga nfunyemu era nga njagala okulaga nti Parliament yavaayo ng'ennenya nti mpeebula Parliament naye mukirabye nti olwaleero kibadde kyalwatu nti mukyala Anita Amongi aweebula Parliament olwaleero kitudde bulungi nnyo nekyeraga mu lwatu kyaweebula Parliament era nze nga Zaake gwe musango gwe nnosooka omubbulako agende mu kakiiko ak'empisa lwaki aweebula Parliament nga madamu Sipiika kitegeeza tali supposed kubeera ng'ayitibwa right honorable kubanga kooti emugambye mukyamu. You cannot be called right honorable when you're wrong, so she's supposed to be called person who's wrongful. Amongo mukyamu era olwaleero kivudde mu butuufu era akirabyeko era agenda kukisasulira ekyo okukola ebintu ebikyamu n'okukozesa abantu n'okukozesa abaka ba Parliament okukola ebintu ebikyamu olwaleero kyeragiddwa mu bwatu. So twajja wano ne Lord Mayor nga balowooza byakusaaga era mwebaza nnyo okulaba nti astandinga nnyo ne ku ebyo byayogera ne byabategeeza olwaleero naye kivuddeyo bulungi nnyo nti ye General wa rule of law kubanga alwaniridde ssemateeka ffenna abaagala enkyukakyuka kitusinga okulwanirira kyebayita rule of law olwaleero kyevuddeyo bulungi nnyo mu lwatu nti rule of law mu ggwanga lyaffe teriimu wadde n'akatono kugira ddala ku executive kati legislature kati tulabye nti ne judiciary ebadde checked olwaleero nti yo evuddeyo neraga ekituufu nga bujo tujja tubagamba nti bannaffe bali mu ggwanga lino tibalinga essaawa eri enfu ti kati olwaleero nze mbabuulira nti kooti essaawa yali yafiira olwaleero ndowooza weekeeredde nesobola okukola ekintu ekituufu nekyo kitegeeza nti tugenda kusanyuka nnyo nti kooti byekola byebyo. So basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti mpangudde nyenze komishona era Parliament ekirina okukiteeka mu nkola naye batasazeewo kiteeka mu nkola egoberere amateeka nga bwe gagamba era nze olwaleero ndi musanyufu nti tusobodde okucekinga rule of law yeggwanga lino Uganda. Yeah. First and foremost, I want to thank the lawyers who have stood with me in this cause. First and foremost, I want to thank the Lord Mayor. I want to thank Council Katumba, Council Musi, Council Chiza, and Council Lewis Lubongoya, and then the others who have stood with me in this cause of fighting for the rule of law in this country. It has been clear today that the legislature, as the arm of government, does not follow the law. It is very unfortunate that the legislature that is supposed to make laws itself is not following the laws. Today, it has been so clear. And I want to state that Madam Anita Amongi, she is not supposed to be called the Right Honorable Speaker. She's a wrongful one because she doesn't follow the law according to this case. And I also want to tell you that as she took me to the disciplinary committee, actually she's supposed to get there, reason being she has ashamed Parliament of Uganda, and she's the one supposed to be in that committee. And I want to call upon my fellow members of Parliament to begin on that one, because she has been behaving, and she's still behaving as a dictator, but she has been checked today. She thought she's untouchable, but today she has been touched. It is 1-0 now. We are waiting for her response, because she is supposed to implement the law in that Parliament of Uganda, as she's
the leader of that institution, she's supposed to obey the law. She's not above the law. And it has come out clearly that we have won. I'm still the Commissioner of Parliament according to this case. And I want to thank so much my party, the NUP, for standing with me in this cause, because for them, they followed the law and said, and still, according to court, I'm still the commissioner. I'm very, very happy that at least we've checked the rule of law in this country, and they have been exposed enough that the full legislature does not follow the law. I want to thank you. About the money. About the money, she must pay. According to court, we are going to handle that with the lawyers so that she pays half of what I've spent, and she will still pay for what I was supposed to get in that parliament to fight for the rule of law in this country. I want to thank the Lord Mayor. He's really the general of rule of law. Parliament eno sasula sente nga commission eno sasula sente zonna ze tusasanyiza wano era ngenda kukolagana ne balooya bange okulaba nga sente ezo tusobola okulaba nga tuzibalirira ziveeyo bulungi nnyo azisasule nga bwe zino okubanga zikolebwa. Webale nnyo bannamawulire olunaku lwaleero tuli basanyufu nga National Unity Platform okulaba nga komishona waffe bwe twakisindika mu Parliament kooti evuddeyo bulungi negamba nti bamugyayo mu bukyamu. Kyanaku nnyo tesalayo omusango guno evaayo almost emyezi 17 bukya bamugoba. Ekyo kitegeeza ki nti komishona ebadde etuula nga terina kirowoozo kya NUP, nga terina kirowoozo kyaffe abasindika komishona waffe mu Parliament, naye laba ebbanga lyonna lyonna ekitute okulaba nga basala guno omusango. So nze ndi mwenyamivu okulaba nti gino emisango gitwala ebbanga ddene nnyo, kuba commission ya Parliament kitongole kikulu nnyo mu Parliament eyo. Commission esalayo bintu bingi nnyo. Kakati kyova olaba etteeka ligamba nti ffe nga National Unity Platform oba abantu abazooganya Museveni ne regime ye tulina okubeera ne representative eyo abeere ng'asobola okulondoola ebyo ebikolebwa mu commission. Mujjukira bulungi nnyo Honorable Zaake yali akulira n'akakiiko ka audit mu commission eyo, teyali badde abalirira ebitabo bya commission, naye kakati amaze ebbanga lino lyonna nga taliyo, tetumanyi mivuyo ki egibaddeeyo. Of course tuli basanyufu nti leader of opposition naye member wa commission, naye oluusi bw'abeera busy, for example commission netuula kakati awo nga omuntu waffe taliyo. So kyanaku nnyo nti kituta ebbanga lino lyonna lyonna okulaba ng'adda mu kifo kye ekituufu. Ensonga ey'okubiri oza kanso omusisa agyogeddeko, mwena mulaba engeri Parliament gyetambuzibwamu, nti ababaka ba Parliament bafuuliddwa nga boolaba abaana ba nursery school, nga Sipiika afuuse Katonda mu Parliament. Tekirina kubeera bwe kityo, nti kati kooti ekyogedde bulungi tosobola kubeera nga gwawaaba gwa investigatinga gwanoonyereza ate n'ofuuka n'omulamuzi mu musango ogwo gwennyini. Ekyo kyanaku nnyo nti yennyini yali akyuzinga Honorable Zaake nti yamuvuma era yateekawo akakiiko nekalondoola ensonga ezo, ate n'atuuka mu Parliament n'aba nga yakubiriza Parliament. Kakati ate n'owulira abantu abo beeyita balooya, nze sikitegeera ekiri mu ggwanga lyaffe. Naye kirungi nnyo nti olunaku lwaleero kooti evuddeyo egamba nti Honorable Zaake yagobebwa mu bukyamu, era ffe kyetusaba nti bunambiro Honorable Zaake adde mu kifo kye, era sebe esuuti eno gyoyambadde ndowooza waaligendedde ddala n'otuula mu komishoni ya Parliament n'osobola okutuweereza, naye n'okusingira ddala okulondoola ebibaddeyo nga toliyo, kubanga reason gye twakusindika yeeyo. Ekisemberayo ddala bannange nti mukiraba lwaki NUP teyateekawo omuntu mulala. Tubadde under pressure bagamba lwaki temuteekayo mulala, batuwandiikira nga baagala tusindikeyo, ne tugamba nedda, ffe twateekayo komishona waffe era tumurecognizinga Honorable Zaake ye komishona waffe gwe twasindikayo okutuusa time ye bwe naabe weddewo. So twasalawo nti tetugenda kukyusa komishona, era ndowooza mukiraba tuli batuufu kubanga twamuteekayo. Tetwayagala kupopulatinga n'okumenya amateeka okwali mu Parliament. Kyova olaba twasalawo nti tetugenda kureplacinga, tumanyi nti kibadde kikosa nga tetulinayo omuntu waffe Honorable Zaake, naye ate twasalawo deliberate tugamba tetugenda kukola ki, tuteekayo omuntu mulala. So
mpozi ensonga Honorable Zaake gyayogeddeko endala ffe tukkiriza nti mu institutions zonna eza gavumenti newankubadde zonna ziri under capture naye waliwo abantu abalungi abatunuulira ensonga mu butuufu bwazo. So ekyo abantu bonna bakimanye nga bwagambye oluusi nesiga eddamuzi naddala constitutional court oba court of appeal ebadde egezaako nnyo oluusi okusala ebintu mu mazima era kansuubire tebagenda kwapiiringa ate ne bituuka eyo ne bibeera stack n'ebirala nga bwe tubadde tulaba emisango egimu kooti eno gyebesazeemu in our favor negigenda mu Supreme Court negisigala awo nga teri judgment eba yonna yonna. One, we are grateful that the court today agreed with us that first of all Honorable Zaake was illegally, unconstitutionally and arbitrarily removed from office as commissioner. You all remember what happened. It was the kangaroo, it was the mob that how they did it. So I want to condemn what happened in Parliament on that day and also the manner in which Parliament is being conducted these days. Members of Parliament are not children, they are not school children, they are not nursery school kids that if you talk about the Speaker becomes the judge, the investigator and the prosecutor in our own cause, like the court has said. Members of Parliament have, like all Ugandans, have freedom of expression and other things. If any person commits any offense or if any person goes against the rules, there should be laid down procedures and there's something called natural justice. That is what the court emphasized, that Anita Amongi did not follow the rules of natural justice. She was a prosecutor, she was an investigator and she was a judge in her own cause. So we want to congratulate Honorable Zaake and we hope that Parliament will respect this decision and ensure that Honorable Zaake is reinstated immediately as Commissioner of Parliament. The National Unity Platform nominated another person when we were asked to, because we knew that Honorable Zaake had been illegally removed from office. We refused to be part of an illegality because if we had replaced him, we would be supporting that illegality. So the National Unity Platform stands for the rule of law in word and action, and that is why we did not replace the commissioner at the time. We hope that we've seen many times when the Constitutional Court or the Court of Appeal gives us rulings. For example, the ruling in regard to the trial of civil and military courts. Appeals go to the Supreme Court and they are never heard. Up to now, most of them are still there. So, and even the Public Order Management Act and others. So we hope that all these cases will not go to the Supreme Court and they just sit on them. We hope that the Parliament, which should be the vanguard of the rule of law in this country, which should really be following the law, will implement this decision and ensure that Honorable Zaake, as a person who was nominated by the National Unity Platform, will be able to go and execute his functions as a Commissioner of Parliament. There are many things that have been going on in that commission. You know, Honorable Zaake was the head of the audit committee. We don't know what has been going on with regard to that, but we hope you'll be able to go back and even try to investigate and find out what has been going on in his absence. I thank you very much for listening to me. People power, Our power, people power. Hey. Jasinze nyimusanyufu nkimufaina omusango guno tuguwangudde kubanga tubadde tubagamba ebbanga ddene abantu bangi babadde babuuza leadership opposition, babuuza parliament, babuuza leadership y'ekibiina. Tumaze ebbanga ddene tetulina commissioner, lwaki tuyesisinga, lwaki tulonda muntu mulala. Ne tubagamba nti tulina okugoberera amateeka. Wano we neebaliza kanso eryasukwako ne ba lawyers bonna, kanso Katumba ate mujjukane musango gwange. So bakoze kinene nnyo misango gino egigoberera amateeka. Kubanga ate ffe singa twalonda omuntu omulala ng'ekibiina okubeera commissioner, kitegeeza parliament yasigadde ekola bwekyo n'omulala nga bamuggyayo mu ngeri bwekyo nga batyewo Honorable Zaake. N'olwekyo ndi musanyufu eri ekibiina kyange y'obukulembeze bw'ekibiina nti bwasalawo newankubadde nga ekiseera kibadde kinene tetulina commissioner ne bagamba nti waakupaka nga tusize ku mazima. Era nina essuubi kibwe tuddayo nga kooti bwemaze okusalawo commissioner agenda tuula mu ofisi ena commissioner addukanye emirimu gyokka bwe gwali. Yeah, I'm really very happy and I'd like to congratulate the Honorable Zaake as well as my political party, the NUP, and the lawyers who have represented Honorable Zaake. We told you from the very start that this was the right course to follow because we knew that the Honorable Zaake was wrongly impeached
And that is why we insisted on not naming another commissioner. There's been demands even from the media why the National Unity Platform cannot nominate another person to fill the position of a commissioner for over a year and a half. But we said we needed to follow the rule of law. And I'm glad that we got this ruling, and I hope that when the Parliament receives this ruling, the Honorable Zaake will immediately be reinstated. People power. Our power. Yes, tubebaziza nnyo mwena tetugenda kubaddiramu Oluganda lubaddemu n'Oluzungu lubaddemu n'Oluswayiri sina birala bye nsobola kuddamu kunnyonnyola mwebale nnyo tugoberera map kabwejumbira emabega wa kamera gye tuli nnyo tubadde na Ronde Transporter tubadde ku mikutu gyaffe emirala Jonanga BETV tubadde ku mukutu omulala Jonanga bwe mugirabyeko nga mapu nze mbaweereza kumata 10 mpeera mubiwulidde bulungi kooti enkulu ya ssemateeka esazeewo nti omukulembeze Zaake Francis Butebi yagobebwa mu bukyamu bwali bumenyi bw'amateeka Sipiika Amongi n'abantu be okutuula ne bamugoba ku bwa Komisona Bwa Palamenti obwamuweebwa ekibiina kya National Platform Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nga bagamba mbuno yavuma Sipiika Amongi kooti kyegamba nti ekyo temuliimu nsa temuliimu wadde akanugguusa n'akamu baamenya amateeka abaabikola bonna abaali emabega wa bino kwali kumenya amateeka temwalimu wadde muzinzi nagumu lwaki baali bagoba Zaake Francis Butebi ku bwa Komisona Bwa Palamenti n'olwekyo kooti esazeewo nti Zaake Francis Butebi yakyali Komisona Bwa Palamenti omujjuvu ebirala byonna bye baasalawo byali bifu era Zaake alina okuliyirirwa olw'ensimbi z'ayonoonye mu musango guno ng'agezaako okunoonya obwenkanya okugobebwa mu bukyamu kale bwe nti kooti bwebadde kansooke nkwene ku kooti munda nga bwebadde nga omulamuzi asalawo bino. In conclusion, this petition partially succeeds, and I will declare as follows. 1. The adoption of the report of the Standing Committee on Rules, Privilege and Discipline on the inquiry into allegations of misconduct and misbehavior against the petitioner in the absence of the requisite quorum of at least 1/3 of all voting members of Parliament was inconsistent with or in contravention of Articles 2, 1 and 2, 88, 94(1) of the Constitution and Rule 24(1) of the Rules of Procedure of Parliament. 2. The passing of the resolution of Parliament to remove the petitioner from the office of Commissioner of Parliament without the requisite quorum of at least 1/2 of all voting members of Parliament contravened or was inconsistent with Articles 2, 1 and 2, 88 and 94(1) of the Constitution and Rule 24(1) of the Rules of Procedure of Parliament. 3. The passing and signing of the report on the inquiry into allegations of misconduct and misbehavior against Honorable Francis Zaake was done in the presence of the requisite quorum of at least 1/3 of members of the Committee on Privileges and was not inconsistent with or in contravention of Rules 197(1) and 2 of the Rules of Procedure of Parliament. 4. The suspension of Rules 24, 100
110(5) and 6, 111(2), 175(2) of the Rules of Procedure of Parliament during the 14th sitting of the second session of the 11th Parliament, during the debate and adoption of the motion for the removal of the petitioner from the office of Commissioner of Parliament, compromised the rules of natural justice and was inconsistent with and in contravention of Articles 2, 1 and 2, 28, 42, and 44C of the Constitution. 5. Parliament did not abdicate its responsibility to provide for different forums for different purposes required by Article 88(2), the Rules of Procedure of Parliament in respect of quorum are therefore not inconsistent with Article 88(2) of the Constitution. 6. The amendment of the recommendations in the report of the Committee on Rules, Privilege and Discipline include a recommendation that the petitioner be removed from office had no legal basis. It was passed in contravention of Articles 42 and 44C of the Constitution and Rule 110(5) of the Rules of Procedure of Parliament. 7. Parliament's disregard of Rule 111(5) of the Rules of Procedure of Parliament during the debate on the motion to remove the petitioner from the office of Commissioner of Parliament contravened Articles 2, 28(3), B, C, and D, 42, 44C, and 79(3) of the Constitution. 8. The Deputy Speaker acted as a judge in her own cause when she continued chairing Parliament in a matter in which she had a personal interest. The resultant proceedings contravened or were inconsistent with Articles 2(1) and 2, 8, capital A, 28, 42, 44C of the Constitution and were null and void admission. I will further order that A, the resolution to remove the petitioner from office as a Commissioner of Parliament is hereby quashed. D, the order to annul the report of the Committee on Rules and Privilege on the investigation against the alleged misconduct and misbehavior of Honorable Francis Zaake Awangude is denied. Parliament may implement the recommendations in the report in conformity with the law. C, the respondent shall pay 1/2 of the costs of this petition to the petitioner. Just for the record, Councillor Eragide, one of the lawyers for the petitioner in court. Mr. Eragide is for the petitioner.
Ndowooza mubiwulidde era bitegeerekese bulungi kooti bwetyo bwesaze nti omubaka Zaake Francis Butebi yagobwa mu bumenyi bw'amateeka. Sipiika yeefuula omulamuzi neyeefuula omuwaabi neyeefuula omupoliisi yeefuula buli kimu n'olwekyo yamenya amateeka okugoba Zaake Francis Butebi ku kifo ky'obwa Komisona. Kati Zaake alina okudda ku kifo kye ate era alina okuliyirirwa ekitundu ku ezo ssente zasaasaanyiza mu musango guno. Kooti bwetyo bwesazeewo kati katulinda ate binaba biddiridde oluvannyuma lwa bino okutuuka ewa sipiika oba anakkiriza oba anaagaana oba banaagenda mu maaso n'okwapiiringa situmanyi naye byonna tujja waffe tubibawa musobole okutambula n'okumanya n'okutegeera ddala ki ekigenda mu maaso. Omukama Katonda nno gwe nsaba kati abankuumire tujja kuba tuddamu twogere mweraba.